Hello friends, in this video we are going to discuss about one of the chapter, that is the human health and diseases. In that we know that is health, it is very important thing of our life. Okay, so for the healthy life, what is important? That is that for the healthy life, different factors are responsible for good health. That is hygienic balanced diet, clean drinking water, personal and community hygiene, regular physical exercise, knowledge about the diseases and their effects of the body. तर हे तर झाले आपले रिझन्स किंवा हे तर झाले आपले काही पॉईंट्स की जे इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स आहे जे आपल्या लाईफला हॅपी ठेवेल किंवा हायजेनिक ठेवेल. ठीक आहे, तर यामध्ये इम्पॉर्टंट थिंग काय आहे की जर हेल्थला व्यवस्थित ठेवायचं असेल किंवा आपल्याला गुड हेल्थ ठेवायची असेल तर त्याच्यासाठी काय रिस्पॉन्सिबल आहे? आपली इम्युनिटी पॉवर. Okay, this immunity we know that our body which is made by different systems, and in that the system which is contain different functions, so that this immune system one of the system which included in our body for the protection from the infectious agent, that immune system one of the system which protect us from the infections of infectious agent. मीन्स वॉट, जर एखादा आपल्या बॉडीमध्ये डिसीज झाला असेल तर त्या डिसीजपासून प्रोटेक्ट करणारी जी सिस्टीम आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज द इम्युन सिस्टीम. द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट ऑफ इम्युनिटी दॅट इज रेजिस्टन्स मीन्स वॉट, द ॲबिलिटी टू प्रिव्हेंट द डिसीज थ्रू द डिफेन्स मेकॅनिझम. म्हणजे आपण सांगितलं की इम्युन सिस्टीममध्ये काय होते की आपल्या बॉडीमध्ये ही सिस्टीम काय करते, एखाद्या डिसीजपासून आपल्याला वाचवते किंवा एखाद्या इन्फेक्शियस एजंटपासून वाचवते. तर कशाच्या थ्रू द रेजिस्टन्स पॉवर, प्रतिकार शक्ती. म्हणजे दिस रेजिस्टन्स पॉवर हॅव ॲबिलिटी टू प्रिव्हेंट द डिसीज, म्हणजे त्या डिसीजला थांबवण्याचं काम किंवा ते डिसीज आपल्या बॉडीला हार्म करणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी पॉवर्स दॅट इज कॉल्ड ॲज अ रेजिस्टन्स पॉवर, अँड इट इज डन थ्रू दॅट ऑफ द डिफेन्स मेकॅनिझम. Okay, then next one important thing is the immunology means what, that is it is one of the terminology seen into the science, that is one of the branch of science which deals with the study of immune system. But in that, what happen in the immune system, immune responses to foreign substances and their role in the resisting इन्फेक्शियस बाय पॅथोजन. म्हणजे या इम्युनॉलॉजी मीन्स वॉट, इट इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ सायन्स, अँड याच्यामध्ये कशाची स्टडी केली जाते की कशाप्रकारे आपली बॉडी फॉरेन सबस्टन्सला रिस्पॉन्स देत आहे किंवा आपल्या बॉडीमध्ये काही इन्फेक्शन झालं तर कशाप्रकारे ते तिथे रोल करते, कशाप्रकारे ते त्या फॉरेन सबस्टन्सेसला आपल्या सबस्टन्सेसपासून आपल्या बॉडीला कशाप्रकारे वाचवता येते, हे सगळी प्रोसेस म्हणजे दॅट इज कॉल्ड ॲज द इम्युनॉलॉजी. ओके, देन in the immune system, two factors are important, that is antigen and antibody. Antigen, it is one of the foreign substances invading in the body and it is capable of stimulating the immune response. म्हणजे अँटीजन जे आहे ते एक फॉरेन सबस्टन्स, म्हणजे ते आपण आपल्या बाहेरून आपल्या बॉडीमध्ये घेत असतो. कशासाठी? फॉर गिविंग द इम्युन रिस्पॉन्स ऑफ दॅट डिसीज. ओके, देन सेकंड antibody it is one of the प्रोटेक्टिव्ह केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द इम्युन सेल इन रिस्पॉन्स टू द अँटीजन. म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये अँटीबॉडीज जे आहे, एखाद्या डिसीज असेल त्या डिसीजच्या अफेक्टमध्ये आपल्या बॉडीमध्ये ऑलरेडी अँटीबॉडीज फॉर्म होत असतात, आणि हे जे आहे इट इज वन ऑफ द केमिकल्स विच प्रोड्यूस्ड बाय द इम्युन सेल. म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये जे काही इम्युन सेल्स प्रेझेंट आहे तर त्या सेल्सच्या थ्रू आपल्या अँटीबॉडीज फॉर्म होतात. कशासाठी? टू गिव्ह द रिस्पॉन्स टू दॅट ऑफ द अँटीजन म्हणजे काय, आपण बाहेरून जे काही अँटीजन घेत आहोत, फॉर एक्झाम्पल वॅक्सिन्स घेत आहोत किंवा काही जे अँटीजन्स घेत आहोत, फॉरेन सबस्टन्सेस आपल्या बॉडीमध्ये इन्व्हेट करत आहोत, तर दॅट गिव्स द रिस्पॉन्स टू अँटीबॉडीज. ओके, देन when we see the types of immunity, there are two types of immunity. The first is innate immunity, or this innate immunity it is also called as a inborn immunity. म्हणजे जन्मता आपल्या बॉडीमध्ये जे काही इम्युनिटी पॉवर तयार होते दॅट इज कॉल्ड ॲज द innate immunity. ओके, अँड इट गिव्स फ्रॉम द नॅचरली, or it gives from our mother. Then second one is the acquired immunity. Acquired immunity it is also called as the adaptive or specific immunity. Means artificially आपण आपल्या बॉडीची इम्युनिटी पॉवर वाढवतो, that is called as the acquired immunity.
When we see the innate immunity, or it is also called as the inborn immunity, it is one of the resistance to infections due to the genetic makeup. Means it is responsible to resistance to infection. म्हणजे आपल्या बॉडीला जर एखादं इन्फेक्शन झालं असेल तर आपल्याला नॅचरली आपण त्या बॉडीला त्या इन्फेक्शनला आपल्या बॉडीमध्ये सफर होऊ देणार नाही. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ इन्नेट इम्युनिटी. अँड इन दॅट कशामुळे ड्यू टू द जेनेटिक मेकअप. देन सेकंड वन इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द नॅचरल डिफेन्स सिस्टीम. इनबॉर्न सिस्टीम आहे. इनबॉर्न म्हणजे नॅचरली आहे. सो दॅट वी आर कॉल्ड ॲज अ नॅचरल इनबॉर्न डिफेन्स सिस्टीम. अँड इट इज स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक. इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर. आणि जर आपण ॲक्वायर्ड सिस्टीम पाहिलं तर ते स्पेसिफिक आहे. म्हणजे स्पेसिफिक इम्युन सिस्टीम पर्टिक्युलर डिसीजसाठी ते पर्टिक्युलर अँटीबॉडीज तयार करेल. पण हे जे इम्युनिटी आहे दॅट इज इन्नेट इम्युनिटी, इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर. कोणत्याही प्रकारच्या अँटीबॉडीज तयार करू शकेल. देन इट ऑल्सो कन्सिस्ट ऑफ बॅरियर्स विच प्रिव्हेंट द एंट्री ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम इन टू द बॉडी. म्हणजे हे जे इन्नेट इम्युनिटी आहे इट हॅविंग टू द डिफरंट बॅरियर्स. म्हणजे बॅरियर्स म्हणजे काय की ते या इम्युनिटीमुळे आपल्याला काय होईल की ते कोणत्याही मायक्रो ऑर्गॅनिझमला डायरेक्टली आपल्या बॉडीमध्ये एंटर करू देणार नाही. सो दॅट वी आर कॉल्ड ॲज इट प्रिव्हेंट द एंट्री ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम इन टू द बॉडी. ओके. When we see the first barrier which prevent the entry of microorganism in the body, that is epithelial surface. In that, one of the famous example, that is the skin. We know that skin which is responsible to protect the whole body from the harmful effect. Okay, so in that what happened, the skin or the intact of skin and mucus covering body. म्हणजे आपली बॉडी जी आहे विच इज हॅविंग टू दॅट ऑफ द covering by the skin and mucus. In that when we see the structure of skin, at that time the dry sweat gland which is present, or sebaceous gland which is present, in that this sebaceous gland and sweat gland play important role for protection of our body. And this dry sweat gland with high salt concentration has a bacterial activity, bactericidal activity. म्हणजे जे ड्राय स्वेट आहे तर त्यावेळेस ते काय करतील की इट रिॲक्ट विथ दॅट ऑफ द हाय सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन अँड इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोटेक्ट फ्रॉम और प्रिव्हेंट द bacterial activity. Okay, then secretion from sebaceous gland have long chain of fatty acids with bactericidal and fungicidal properties. म्हणजे तिथे जे sebaceous gland आहे it also responsible to protect from the bacteria or the fungicides. Then the second one important epithelial surface, that is the mucosa which is present inside the respiratory tract, and it secretes the mucus, and through this this mucosa which is responsible to prevent the entry of microorganism. म्हणजे जे रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट आहे त्याच्यामध्ये आपण जेव्हा ऑक्सिजन आतमध्ये घेतो त्यावेळेस काय होते की त्या ऑक्सिजनसोबत सम ऑफ द लिटिल मायक्रो ऑर्गॅनिझम विच इज ऑल्सो एंटर इनसाइड अवर बॉडी. सो दिस mucosa which secrete the mucus and it prevent this microorganism to entry of this microorganism inside our body. Means this respiratory tract which is protected due to the cough reflex action. Okay, next one is that is epithelial surface, the saliva. It is one of the important which is responsible to secrete the enzyme, that is salivary amylase, responsible to inhibits the microorganism. Means saliva, it is seen into our mouth and it inhibits the microorganism. Okay, then the acidity in the stomach destroys the microorganism. म्हणजे जे आपल्या स्टमकमधली जे ॲसिडिटी वाढते ते सुद्धा कशासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रॉय द मायक्रोऑर्गॅनिझम. अँड द फ्लशिंग ॲक्शन ऑफ द युरिन एलिमिनेट्स द बॅक्टेरिया फ्रॉम द युरेथ्रा. Then the semen has antibacterial spermine and the zinc. Means all these are the one of epithelial surface which is act as a barrier which prevent the entry of microorganism into the body. Second one is the antibacterial surface substances in the blood and tissues. We know that there is more than
anti-inactive serum proteins in the blood which is constitute the complementary system which are activated by the microbial pathogen. In that, one of the interferon are released by the virus infected cell and certain white blood cell to stimulate the other cell to protect themselves from the viral infection. Third one that is responsible to innate immunity, that is cellular factor in the innate immunity. One of the cell that is phagocytic cell which ingest and destroy the microorganism and other foreign particles that invade the blood and tissues. They are grouped into the macrophages and मायक्रोफेजेस, म्हणजे दोन याच्यामध्ये त्याला डिवाइड केलेलं आहे फॅगोसाईटला. दॅट इज मायक्रो मीन्स स्मॉल अँड मॅक्रो म्हणजे मोठे. ठीक आहे. वन ऑफ द अदर सेल्युलर फॅक्टर दॅट इज नॅचरल किलर सेल. इट इज वन ऑफ द टाईप ऑफ लिम्फोसाइड. इट वर्क अगेन्स्ट द व्हायरल इन्फेक्शन अँड द ट्यूमर. Next one, fever. In the fever, it is also one of the barrier, that is it increase when the fever is increase in our body, means body temperature which accelerate the physiological process to destroy the invading pathogen. जर बॉडीमधलं टेम्परेचर वाढलं तर त्यावेळेस सुद्धा आपल्या बॉडीमध्ये काही जर इन्फेक्शन असेल त्याला कमी करेल. ठीक आहे. इट ऑल्सो स्टिम्युलेट द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन अँड हेल्प इन रिकवरी फ्रॉम द व्हायरल इन्फेक्शन. Next one, acute phase protein, that is these are the plasma protein that enhance the host resistance which prevent the tissue injury and promote the repair of inflammatory lesions. For example, C reactive protein, mannose binding protein, alpha 1 acid glycoprotein, serum amyloid P. Okay. Second आहे acquired immunity. Acquired immunity, that is adaptive or it is one of the specific immunity. It involves the formation of antibodies in the body. आपल्याला माहिती आहे acquired immunityचं काय रोल आहे. इट इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्मेशन ऑफ अँटीबॉडीज इन अवर बॉडी अँड दीज अँटीबॉडी विच न्यूट्रलाइज द अँटीजन. हे काय करतात, अँटीजनला न्यूट्रलाइज करतात. ओके. अँड दिस acquired or adaptive immunity has a different features. That is the first feature, specificity, means it can produce the specific antibody against a particular antigen. म्हणजे पर्टिक्युलर अँटीजन जे आहे त्याच्यासाठी ते स्पेसिफिक अँटीबॉडी तयार करणार कोण, acquired immunity. ओके. The second feature of this acquired immunity, diversity. It can recognize the diverse pathogen or foreign molecule. Discrimination between the self and non-self. Next feature, that is it differentiate between the own body cell and the foreign molecule. This acquired immunity also have one important point, that is memory. Means this the response to the first encounter with the specific pathogen is retained the memory, so that the second encounter with the same pathogen brings about the quicker and stronger immune response. म्हणजे जर त्या मेमरी सेल म्हणजे अक्वायर्ड इम्युनिटीमध्ये काय होते की जर आपण एखाद्या पॅथोजनने आपल्या बॉडीवर इफेक्ट केला तर सेकंड टाईमला जर त्याच पॅथोजनने आपल्या बॉडीला इफेक्ट केला तर तिथे काय होईल की ते जे पहिल्यांदा तर त्याला वेळ लागेल. ओके. पण सेकंड टाईम काय होईल की द सेकंड टाईम इट एन्काउंटर विथ द सेम पॅथोजन दॅट ब्रिंग अबाउट द क्विकर अँड स्ट्रॉंगर इम्युन रिस्पॉन्स. म्हणजे लवकरात लवकर त्या पॅथोजनला आपली बॉडी रिस्पॉन्स दाखवेल. ठीक आहे. दॅट कॉल्ड ॲज द मेमरी. देन अक्वायर्ड इम्युनिटी इन इज ऑफ टू टाईप्स अँड ॲक्टिव्ह अँड passive. दोन टाईपचे acquired immunity आहे. फर्स्ट इज active immunity, means it resistance developed by the individual due to the exposure to antigen and it may be natural or artificial. In that, the first is natural acquired active immunity. It is acquired due to the naturally caused infection. It is long lasting immunity, and for example, person who has a recovered from attack of measles develop naturally acquired active immunity to measles फॉर अ लाँग टाईम. म्हणजे जर आपल्या बॉडीमध्ये आपल्याला मिझल्स जर झाले तर बॉडीवर मिझल्स जर झाले तर त्यावेळेस काय होईल की सेकंड टाईमला आपल्या बॉडीची इम्युन पॉवर जी आहे ती वाढून राहणार. म्हणजे नॅचरली आपल्या बॉडीची इम्युन पॉवर वाढत आहे. इट ॲक्वायर्ड ड्यू टू द नॅचरली कॉज द इन्फेक्शन. म्हणजे जर आपल्याला चिकन पॉक्स म्हणा किंवा मिझल्स म्हणा तर जर हे झाले तर ते झाल्यानंतर आपल्या बॉडीची इम्युन पॉवर जी आहे ती वाढत असते. ठीक आहे. सेकंड, आर्टिफिशियल ॲक्वायर्ड ॲक्टिव्ह इम्युनिटी इट इज वन ऑफ द टेम्पररी ऑर परमनंट रेजिस्टन्स इंड्युस्ड
बाय द वॅक्सिन. म्हणजे आपण वॅक्सिनने आपल्या बॉडीची जी काही इम्युन पॉवर वाढवत आहोत, दॅट इज कॉल्ड ॲज द आर्टिफिशियल अक्वायर्ड ॲक्टिव्ह इम्युनिटी. वॅक्सिन काय करते? वॅक्सिन स्टिम्युलेट द फॉर्मेशन ऑफ अँटीबॉडीज. म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये अँटीबॉडीज फॉर्म होते, त्याला काय करते? तो स्टिम्युलेट करते बाय द वॅक्सिन, बाय द इम्युन सिस्टीम. म्हणजे आपल्या इम्युन सिस्टीमच्या नुसार, जसं फॉर एक्झाम्पल पोलिओ आहे किंवा BCG वॅक्सिन आहे, तर याच्यामुळे काय होते की आपल्या बॉडीमध्ये आपण वॅक्सिन घेऊन आपल्या बॉडीमधले अँटीबॉडी काय करतो व अँटीबॉडीला स्टिम्युलेट करतो बाय द इम्युन सिस्टीम. आर्टिफिशियली आपण इम्युन पॉवर वाढवतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज द आर्टिफिशियल अक्वायर्ड active immunity. When we see the passive immunity, in that it involves ready-made antibodies received by the body cell. Means it can acquired either naturally or the artificially. Passive मध्ये आपल्याला नॅचरली किंवा आर्टिफिशियली आपण अँटीबॉडीज वाढवत आहोत. दॅट वेन वी सी द नॅचरली अक्वायर्ड पॅसिव्ह इम्युनिटी इज द टेम्पररी इम्युनिटी अक्वायर्ड बाय ट्रान्सफर द मॅटर्नल अँटीबॉडी फ्रॉम द मदर टू फिटस थ्रू द प्लासेंटा. ओके, म्हणजे बिफोर बर्थ अँड बाय ट्रान्सफर ऑफ अँटीबॉडी फ्रॉम मदर टू इन्फंट थ्रू द कोलेस्ट्रॉम अँड मिल्क ड्युरिंग द ब्रेस्ट फिडिंग. म्हणजे नॅचरली आपण पॅसिव्ह इम्युनिटी काय आहे की रेडीमेड अँटीबॉडीज आपल्या बॉडीमध्ये रिसीव्ह करत आहे. तर हेचं एक्झाम्पल जर नॅचरली बघितलं तर आपल्या इनबॉर्न म्हणजे इनबॉर्न तर आहे ते नॅचरल झालं, पण याच्यामध्ये ज्यावेळेस आपण टेम्पररी इम्युनिटी घेतो, कशा प्रकारची की जे स्मॉल बेबीज आहेत ते काय होते की मदरकडून फिटसमध्ये थ्रू द प्लासेंटा बिफोर बर्थ काय करतो आपण इम्युन अँटीबॉडीज, तर तिथे काय करतो आपण आपल्या बॉडीमध्ये ट्रान्सफर होतात, बरोबर आहे. तर सेकंड थिंग काय आहे की जे फिटस थ्रू द प्लासेंटा अँड सेकंड थिंग फ्रॉम मदर टू इन्फंट थ्रू द कोलेस्ट्रम. म्हणजे जेव्हा ड्युरिंग ब्रेस्ट फिडिंग ॲट दॅट टाईम कोलेस्ट्रम इज ऑल्सो ट्रान्सफर्ड थ्रू द मिल्क फ्रॉम मदर टू इन्फंट. It is natural acquired passive immunity. Second one, artificial acquired passive immunity it is also one of the temporary immunity developed by injecting ready-made antibodies using the serum from the human or the animals. म्हणजे antibody obtained from the hyperimmunized horses or injected to the human against the rabies pathogen. म्हणजे समजा एखादा डिसीज झाला तर त्यावेळेस आपण काय करतो की इथे आपले इन्फेक्शन कमी करण्यासाठी थ्रू दॅट ऑफ द सीरम बाय युजिंग द सीरम फ्रॉम द human or animal, it injecting ready-made antibodies which is using and increase our immune power, that is called as the artificially acquired passive immunity. Next one is the cells of immune system. In that we know that there are different cells, and one of the cell that is a lymphocyte and the antigen presenting cell. It involves the two types cell, that is the lymphocyte. When we see the lymphocyte, it arises from the hemocytoblast, and it present in the liver of the fetus and in the bone marrow in the adult. They circulate in the body via blood fluid, and in that it is also blood fluid which contains the blood and the lymph. Means this lymphocyte having two types, that is B lymphocyte and T lymphocyte. What is the work of B lymphocyte? This B lymphocyte differentiate in the gut associated bursal lymphoid tissue, that is tonsil, Peyer's patches म्हणतो त्याला आपण, and T lymphocyte differentiated into thymus gland. Okay, B lymphocyte bone marrow or B lymphocyte जो है, it is the humoral or antibody mediated immune system responsible, and T lymphocyte which is responsible to cell mediated immune system. When we see the mechanism of response of T lymphocyte to the antigen, the T lymphocyte जो है, it responds to an antigen by producing clone of T cell that performs a different function. There are four types of T lymphocyte. First is the helper T cell, second killer T cell, suppressor T cell, and one of the memory T cell. Okay, in that when we see the helper T cell, it produces the lymphokines that help in proliferation of the other T cell, which is stimulation of the B lymphocyte. For example, macrophages आहे, B lymphocyte, it is
वर्क ॲज अ हेल्पर, म्हणजे हे टी हेल्पर सेल जे आहे तो काय करतो, लिम्फोकाईन प्रोड्यूस करतो. कशासाठी? फॉर द प्रोलिफरेशन ऑफ अदर टी सेल. प्रोलिफरेशन म्हणजे मल्टिप्लिकेशन, म्हणजे त्याचे टी लिम्फोसाईट टी सेल जे आहे ते वाढवण्याचं काम करतो थ्रू दॅट ऑफ द लिम्फोकाईन. किलर टी सेल, दॅट इज सायटोटॉक्सिक टी सेल, डायरेक्टली अटॅक अँड डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग मायक्रोब्स, इन्फेक्टेड बॉडी सेल अँड कॅन्सर सेल. म्हणजे हा जो टी लिम्फोसाइट किलर सेल म्हणजे किल करण्याचं काम करत आहे. म्हणजे तो काय करतो की एखादा इन्फेक्शन झालं आहे बॉडीमध्ये, फॉर एक्झाम्पल कॅन्सर सेल आहे, तर त्या सेलला काय करतो की डायरेक्टली त्याच्यावर अटॅक करतो आणि डिस्ट्रॉय करतो. अँड दे सिक्रेट द परफोरिन थ्रू दॅट ऑफ द परफोरिन, म्हणजे तो सिक्रेट करतो परफोरिन दॅट फॉर्म्स द परफोरेशन इन द इन्फेक्टेड सेल अँड ऑल्सो रिलीज द हार्मफुल टॉक्सिन्स. ओके, म्हणजे हा killer T cell through that of the perforin it work and it फॉर्म्स द परफोरेशन्स इन द इन्फेक्टेड सेल. म्हणजे एखाद्या सेलमध्ये इन्फेक्शन झालं असेल तर तो काय करतो, त्याला किल करतो. तर कारण की तो काय करत आहे, हार्मफुल टॉक्झिन रिलीज करत आहे आणि तो जो काही इन्फेक्टेड सेल आहे त्याला तो मारून टाकत आहे. दॅट इज किलर टी सेल. ओके, सेकंड वन इज द सप्रेसर टी सेल. इट सप्रेस द इम्युन सिस्टीम. सप्रेसर म्हणजे कमी करण्याचं, म्हणजे सप्रेस द immune system. Then memory T cell, it retain the memory of the first encounter with the pathogen. मी सांगितलं फॉर एक्झाम्पल एखादं छोटं बाळ आहे, त्याला पहिल्यांदा जर काही एखादा डिसीज झाला म्हणजे त्याला तो पोटात असताना त्याचं जे एन्व्हायरमेंट असतं ते वेगळं असते, बरोबर आहे. आणि त्याचं जर जो बाहेर आला, पोटाच्या बाहेर आल्यानंतरसुद्धा त्याला एन्व्हायरमेंट वेगळं मिळते. तर पहिल्यांदा जेव्हा तो बाहेर येते आणि त्याला फॉर एक्झाम्पल एखादा कावीळ वगैरे झाला तर त्याला सेकंड टाईमला त्याची बॉडी तयार राहणार की पहिलं इन्फेक्शन जे आहे ते त्याला माहीत होणार की त्या बॉडीला की कशा प्रकारचं ते इन्फेक्शन होत आहे. तर सेकंड टाईमला त्याची बॉडी जी आहे ती बरोबर फास्टमध्ये रिस्पॉन्स देणार. ओके, सेकंड आहे मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट टू द अँटीजन. इट स्टिम्युलेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट बाय द अँटीजन अँड बाय हेल्पर टी सेल. It is also responsible to multiplication of activated B lymphocyte to produce the clone of plasma and memory B cell. म्हणजे इथे हे जे पहिलं बघितलं आपण टी लिम्फोसाईटचं वर्क, सेकंड आहे बी लिम्फोसाईट टू द अँटीजन. Stimulation of B lymphocyte by the antigen and by helper T cell. Multiplication of activated B lymphocyte to produce the clone of plasma cell and memory B cell. म्हणजे हे जे प्लाझ्मा सेल आहे ते प्रोड्यूस करते अँटीबॉडीज दॅट आर सर्क्युलेटेड थ्रू द बॉडी फ्लुइड and the antibodies molecule may bind to the cell membrane or remain free. For example, the free antibodies may be performed by different function, that is agglutination, which causes the immobilization and the mass in the engulfed by phagocytes. Opsonization, coating of bacteria to facilitate their phagocytosis by macrophages. Neutralization of toxin released by the bacteria, that is tetanus toxin. And this each antibody is specific for a particular antigen. Then second one is antigen presenting cell. They engulf the invading pathogen and process the antigen. Means these they proceeds antigen and presented on the surface of APC, and this cell can activate the T helper cell.